Hola, buenas noches a todos. Yo soy Pachi Valencia, reportando en vivo desde la Casa Blanca. Bienvenida a toda la audiencia del canal The Epoch Times en español. Vamos a esperar unos segundos. Estamos aproximadamente a 6 minutos de que el presidente saliente Joe Biden se dirija a la nación. Hoy día es un día muy importante porque no solamente Joe Biden ha decidido dejar un último mensaje a la nación, sino que también hoy día en la tarde escribió una carta de despedida a los estadounidenses. A medida que ya llega su mandato al fin, estamos a 5 días de que el nuevo presidente electo Donald Trump tome juramento y se vuelva el presidente número 47 de los Estados Unidos. Joe Biden hoy día envió esta carta al pueblo estadounidense reflexionando sobre estos 4 años en el cargo y sus décadas de servicio público. Él dijo, cita textual: "Ha sido el privilegio de mi vida servir a esta nación durante más de 50 años", lo cual marca también el final del viaje de su vida política, que lo llevó desde Scranton, Pensilvania, hasta el despacho oval. Él dijo también de que en ningún otro lugar de la tierra podría un niño tartamudo de modestos orígenes en Scranton, Pensilvania y Claymont, Delaware, sentarse un día tras el escritorio resoluto del despacho oval como presidente de Estados Unidos. También dijo que él ha entregado su corazón y su alma a nuestra nación y ha sido bendecido 1 millón de veces a cambio con el amor y el apoyo del pueblo estadounidense. Ahora estamos casi a 4 minutos de que empiece su mensaje, su discurso de despedida a la nación. Y es tradición de que los presidentes salientes dejen una carta a sus sucesores en el despacho oval. Sin embargo, Biden en esta carta también ha optado por dirigirse al pueblo americano, igual que lo hizo el expresidente Barack Obama en el 2016. De hecho, el presidente Barack Obama de hace 8 años en su carta de despedida escribió esta frase que se volvió muy popular de dando gracias a los estadounidenses y diciendo que ustedes me hicieron un mejor presidente y un mejor hombre. Luego, durante el día, la administración Biden-Harris también publicó una hoja informativa de los logros de este gobierno, esbozando un poco el historial, destacando una larga lista de acciones, empezando por los esfuerzos para combatir la pandemia de la COVID-19. Recordemos que la gestión de Biden empezó en enero de 2020 perdón, 2021, en pleno apogeo de la pandemia del virus del PSC. En esta carta también Biden dijo que estábamos en ese momento en las garras de la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión y el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil, refiriéndose a la erupción que sucedió en el Capitolio el 6 de enero de ese mismo año. Dice, pero nos unimos como estadounidenses y los superamos, salimos fortalecidos, más prósperos y más seguros. Biden también, al explicar por qué decidió postularse en el 2020 como presidente, dijo que hace 4 años él creía que el alma de Estados Unidos estaba en juego la naturaleza misma de lo que somos, y ese sigue siendo el caso. En su carta también Biden destacó los logros clave y también ofreció un adelanto de su discurso de despedida, diciendo que ahora la economía está más fuerte. También destacó la cifra récord de 16.6 millones de nuevos puestos de trabajo. Dijo que los salarios han subido y que la inflación sigue bajando. También mencionó los avances en la reducción de los costos de los medicamentos para las personas mayores, la ampliación de la cobertura del seguro médico y también las medidas en materia de energías renovables y las restricciones al porte de armas. Y bueno, Joe Biden y la primera dama Jill Biden también asistirán a la toma de posesión del presidente electo Trump este lunes 20 de enero. Y para finalizar, el presidente Biden también dejó indicado que él seguirá trabajando en asuntos de política interior después de dejar el cargo.
Estamos aproximadamente a un minuto de escuchar el discurso de despedida del presidente saliente Joe Biden y luego vamos a retornar en esta transmisión en vivo desde la Casa Blanca para comentar los momentos y las frases más destacadas de este discurso de despedida. Como habían reportado hace unos momentos también, el presidente va a dirigirse desde el despacho oval y la cadena CBS será la encargada de transmitir este mensaje público. Para esta ocasión vamos a tenerlo solamente en el idioma inglés, pero vamos a regresar, como les comenté, a comentar un poco de los highlights del discurso de Biden al español. Así que vamos a estar expectando desde aquí en la sala de prensa. Como pueden ver, les puedo dar aquí una mirada de Estos son los fotógrafos que han estado esperando hace un rato a poder entrar al despacho oval, escoltados por el personal de prensa de Biden para poder tomar las últimas fotos, y esperamos que dentro de unos minutos ya empiece la transmisión en vivo del discurso de despedida del presidente saliente Joe Biden. Así que déjenos saber abajo en los comentarios qué le parece, qué piensa que dirá, qué temas cree que Joe Biden dirá hoy día a la nación, al pueblo estadounidense. Se había reportado que exactamente el mensaje de la nación iba a empezar a las 8 de la noche con un minuto. Entonces estamos aquí también esperando la cobertura y la transmisión. Como les había mostrado hace un momento, han entrado aproximadamente unos 8 fotógrafos de los medios para tomar captura de este momento. Así que vamos a estar aquí esperando el mensaje. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from the Oval Office. Before I begin, let me speak to important news from earlier today. After 8 months of nonstop negotiation, by my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. This will be my final address to you from the American people from the Oval Office, from this desk as president. And I've been thinking a lot about who we are, and maybe more importantly, who we should be. Long ago in New York Harbor, an iron worker installed beam after beam, day after day. He was joined by steel workers, stonemasons, engineers. They built not just a single structure, but a beacon of freedom. The very idea of America was so big, we felt the entire world needed to see. The Statue of Liberty, a gift from France after our Civil War. Like the very idea of America, it was built not by one person, but by many people, from every background and from around the world. Like America, the Statue of Liberty is not standing still. Her foot literally steps forward atop a broken chain of human bondage. She's on the march, and she literally moves. She was built to sway back and forth to withstand the fury of stormy weather,
to stand the test of time because storms are always coming. She sways a few inches, but she never falls into the current below. An engineering marvel. The Statue of Liberty is also an enduring symbol of the soul of our nation. A soul shaped by forces that bring us together and by forces that pull us apart. And yet through good times and tough times, we've withstood it all. A nation of pioneers and explorers, of dreamers and doers, of ancestors native to this land, of ancestors who came by force, a nation of immigrants who came to build a better life, a nation holding the torch of the most powerful idea ever in the history of the world, that all of us are created equal, that all of us deserve to be treated with dignity, justice, and fairness, that democracy must defend and be defined and be imposed, moved in every way possible. Our rights, our freedoms, our dreams. But we know the idea of America, our institution, our people, our values that uphold it are constantly being tested. Ongoing debates about power and the exercise of power. But whether we lead by the example of our power or the power of our example. Whether we show the courage to stand up to the abuse of power or we yield to it. After 50 years at the center of all of this, I know that believing in the idea of America means respecting the institutions that govern a free society. The presidency, the Congress, the courts, a free and independent press. Institutions that are rooted, they just might not reflect the timeless words, but they echo the words of the Declaration of Independence. We hold these truths to be self-evident. Rooted in the timeless words of the Constitution, we the people. Our system of separation of powers, checks and balances, it may not be perfect, but it's maintained our democracy for nearly 250 years, longer than any other nation in history that's ever tried such a bold experiment. In the past 4 years, our democracy has held strong. And every day I've kept my commitment to be president for all Americans through one of the toughest periods in our nation's history. I've had a great partner in Vice President Kamala Harris. It's been the honor of my life to see the resilience of essential workers getting us through a once-in-a-century pandemic. The heroism of service members and first responders keeping us safe. The determination of advocates standing up for our rights and our freedoms instead of losing their jobs to an economic crisis that we inherited. Millions of Americans now have the dignity of work. Millions of entrepreneurs and companies creating new businesses and industries, hiring American workers, using American products. And together, we've launched a new era of American possibilities. One of the greatest modernizations of infrastructure in our entire history, from new roads, bridges, clean water, affordable high-speed internet for every American. We invented the semiconductor, smaller than the tip of my little finger, and now is bringing those chip factories and those jobs back to America where they belong, creating thousands of jobs. Finally, giving Medicare the power to negotiate lower prescription drug prices for millions of seniors. And finally, doing something to protect our children and our families by passing the most significant gun safety law in 30 years and bringing violent crime to a 50-year low. Meeting our sacred obligation to over 1 million veterans so far who are exposed to toxic materials, and to their families, providing medical care and education benefits and more for their families. You know, it will take time to feel the full impact of all we've done together. But the seeds are planted, and they'll grow and they'll bloom for decades to come. At home, we've created nearly 17 million new jobs, more than any other single administration, a single term. More people have health care than ever before. And overseas, we've strengthened NATO. Ukraine is still free.
And we pulled ahead of our competition with China, and so much more. I'm so proud of how much we've accomplished together for the American people. And I wish the incoming administration success, because I want America to succeed. That's why I've held my duty to ensure a peaceful and orderly transition of power, to ensure we lead by the power of our example. I have no doubt that America is in a position to continue to succeed. That's why my farewell address tonight, I want to warn the country of some things that give me great concern. And that's the dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. And the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. We see the consequences all across America, and we've seen it before, more than a century ago. But the American people stood up to the robber barons back then and busted the trusts. They didn't punish the wealthy. Just made the wealthy play by the rules everybody else had to. Workers want rights to earn their fair share. You know, they were dealt into the deal, and it helped put us on a path to building the largest middle class and the most prosperous century any nation in the world has ever seen. And we've got to do that again. In the last 4 years, that is exactly what we've done. People should be able to make as much as they can, but play by the same rules, pay their fair share of taxes. So much is at stake. Right now, the existential threat of climate change has never been clearer. Just look across the country, from California to North Carolina. That's why I signed the most significant climate and clean energy law ever in the history of the world, and the rest of the world is trying to model it now. It's working, creating jobs and industries of the future. Now, we've proven we don't have to choose between protecting the environment and growing the economy. We're doing both. But powerful forces want to wield their unchecked influence to eliminate the steps we've taken to tackle the climate crisis, to serve their own interest for power and profit. We must not be bullied into sacrificing the future of our children and our grandchildren. We must keep pushing forward and push faster. There's no time to waste. It's also clear that American leadership in technology is an unparalleled source of innovation that can transform lives. We see the same dangers of the concentration of technology, power, and wealth. You know, his farewell address, President Eisenhower spoke of the dangers of the military-industrial complex. He warned us then about, and I quote, the potential for the disastrous rise of misplaced power, end of quote. 6 decades later, I'm equally concerned about the potential rise of a tech-industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit. We must hold the social platforms accountable to protect our children, our families, and our very democracy from the abuse of power. Meanwhile, artificial intelligence is the most consequential technology of our time, perhaps of all time. Nothing offers more profound possibilities and risks for our economy and our security, our society, for humanity. Artificial intelligence even has the potential to help us answer my call to end cancer as we know it. But unless safeguards are in place, AI could spawn new threats to our rights, our way of life, to our privacy, how we work, and how we protect our nation. We must make sure AI is safe and trustworthy,
and good for all humankind. In the age of AI, it's more important than ever that the people must govern. And as the land of liberty, America, not China, must lead the world in the development of AI. You know, in the years ahead, it'll help to be, it's going to be up to the president, the presidency, the Congress, the courts, the free press, and the American people to confront these powerful forces. We must reform the tax code, not by giving the biggest tax cuts to billionaires, but by making them begin to pay their fair share. We need to get dark money. That's that hidden funding behind too many campaigns contributions. We need to get it out of our politics. We need to enact an 18-year term limit, time and term, for the strongest ethics reforms for our Supreme Court. We need to ban members of Congress from trading stock while they're in the Congress. We need to amend the Constitution to make clear that no president is immune from crimes that he or she commits while in office. The president's power is not limited. It's not absolute, and it shouldn't be. And in a democracy, there's another danger to the concentration of power and wealth. It erodes the sense of unity and common purpose. It causes distrust and division. Participating in our democracy becomes exhausting and even disillusioning. And people don't feel like they have a fair shot. We have to stay engaged in the process. I know it's frustrating. A fair shot is what makes America, America. Everyone's entitled to a fair shot. Not a guarantee, but just a fair shot. An even playing field. Going as far as your hard work and talent can take you. We can never lose that essential truth, remain who we are. I've always believed, and I've told other world leaders, America can be defined by one word: possibilities. Only in America do we believe anything is possible. Like a kid with a stutter from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, and Claremont, Delaware, sitting behind this desk in the Oval Office as President of the United States. That's the magic of America. It's all around us. Upstairs in the residence of the White House, I've walked by a painting of the Statue of Liberty I don't know how many times. In the painting, there's several workers climbing on the outstretched arm of the statue that holds the torch. It reminds me every day I pass it of the story and soul of our nation and the power of the American people. There's a story of a veteran. This is a veteran, the son of an immigrant, whose job was to climb that torch and polish the amber panes so rays of light could reach out as far as possible. He was known as the keeper of the flame. He once said of the Statue of Liberty, quote, "speaks a silent universal language, one of hope that anyone who seeks and speaks freedom can understand." Yes, we sway back and forth to withstand the fury of the storm, to stand the test of time. A constant struggle, a short distance between peril and possibility. But what I believe is the America of our dreams is always closer than we think. And it's up to us to make our dreams come true. Let me close by stating my gratitude to so many people, to the members of my administration, as well as public service and first responders across the country and around the world. Thank you for stepping up to serve. To our service members and your families, it's been the highest honor of my life to lead you as Commander-in-Chief. And of course to Kamala and our incredible partner, the historic Vice President. She and Doug have become like family, and to me, family's everything. My deepest appreciation to our amazing First Lady who's with me in the Oval today, for our entire family. You're the love of my life and the lives of my love. My eternal thanks to you, the American people. After 50 years of public service, I give you my word. I still believe in the idea for which this nation stands.
A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard. May you all be the keeper of the flame. May you keep the faith. I love America. You love it too. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you for this great honor. Clear. Tuvimos el mensaje del presidente saliente Joe Biden, donde se dirigió por última vez al pueblo americano. El mensaje ha durado aproximadamente unos 18 o 19 minutos en los que Joe Biden ha destacado ciertas cosas, señalando en su discurso de despedida, atribuyéndose el mérito por el acuerdo de alto al fuego en Gaza que se había pactado horas antes de su mensaje, del discurso. Luego comenzó hablando sobre cómo un niño de Scranton, Pensilvania, llegó al despacho oval, que eso solamente... También señaló un poco sobre la Estatua de la Libertad. De hecho, habló un poco sobre cómo la Estatua de la Libertad no se queda quieta, sino que siempre está en marcha, como invocando la idea de que la democracia y la idea de Estados Unidos, nuestra gente, nuestros valores se ponen a prueba constantemente. Dijo que esta estatua es también una personificación de la fuerza, de lo que tanto soportamos como país, y que esta nación es una nación de soñadores, una nación de inmigrantes que vienen a cambiar sus vidas y que todos nacemos iguales. Resaltó mucho la parte de la democracia, también resaltó los logros de su administración en estos 4 años, diciendo que su administración creó 17 millones, que el healthcare nunca había estado como estuvo ahora, que Ucrania sigue libre y que se logró una estrategia competitiva contra China. También eh, está muy que está deseando el éxito a Trump porque quiere que Estados Unidos sea exitoso, y también resaltó de que la transición de poder va a ser firme y va a seguir siendo lo más fácil posible para ellos. Destacó un cierto pues un warning, dio una advertencia de que se pueda haber un abuso de poder, que podría amenazar la libertad, que podría llegar a una oligarquía de ultra ricos que pongan en amenaza al país. Advirtió sobre los abusos de poder, dijo, cita textual, de que hoy en día en Estados Unidos se está tomando forma una oligarquía de poder e influencia. Luego también resaltó de que la clase media bajo su mandato subió en 4 años y que él espera que eso siga siendo así, que siga habiendo impuestos justos para todos. También resaltó el cambio climático y y la energía limpia, y también habló sobre las redes sociales. Advirtió de que ahora que las redes sociales, en específico hablando de Facebook, que ya no habrá esta verificación, siente como una amenaza a la libertad de prensa. Dijo que la desinformación y desinformación y la información errónea es algo que podría poner en amenaza a la prensa y a la prensa libre. También habló sobre la amenaza de, si bien
Es una herramienta que da muchas posibilidades, también es una herramienta que podría representar muchos riesgos, especialmente amenazas a la privacidad y a la seguridad. Eh, Señaló de que Estados Unidos debe generar estrategias de inteligencia artificial sea segura y confiable y que no plantee riesgos ni en la economía, ni en la seguridad, ni tampoco en la humanidad. También dijo de que Estados Unidos y no China debe estar bajo este liderazgo sobre el Congreso, de que el Congreso, desde la Corte Suprema, el gobierno federal tiene que estar muy atento a no socavar las libertades. Señaló de que también eh, pidió que se enmiende la Constitución. Claro que ningún presidente es inmune, cita textual, a los delitos que comete mientras está en el cargo, y eso lo hace en alusión al fallo de la Corte Suprema el año pasado que garantizó una inmunidad amplia en el Poder Ejecutivo frente al procesamiento. También habló de que depende de nosotros hacer realidad nuestros sueños y concluyó agradeciendo a los militares, a los socorristas y a Kamala Harris y a su esposo Doug. Dijo que ellos son considerados su familia, y también dio un mensaje amoroso a Biden y a su familia diciendo que ellos son el amor de su vida y las vidas de sus seres queridos, y que él terminó concluyendo que sigue creyendo en la idea que representa esta nación y que ahora toca al país estadounidense hacer la guardia. Entonces, estos destacados y los temas que el presidente saliente Joe Biden se dirigió hoy día a la nación en un mensaje de aproximadamente 18 minutos. Para más información, no se olvide de visitar nuestra página web es.theepochtimes.com. Los invito a seguir nuestro nuevo canal Desde el Capitolio, en donde estamos presentando de lunes a viernes toda la información importante para la comunidad hispana, y cómo todas las decisiones que se toman aquí desde Washington impactan su vida, como dentro de la sala de prensa de la Casa Blanca, y así vamos a seguir informándole todos los pormenores de esta semana, que va a ser muy interesante. También no se pierda nuestra cobertura en vivo. 20 de enero desde la mañana vamos a estar cubriendo todos los eventos alrededor de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, y también el domingo en el rally de Trump aquí en Washington, D.C. vamos a estar cubriendo, vamos a estar hablando con toda la comunidad hispana que esté presente aquí en este momento histórico nuevamente. Así que no olvide suscribirse a Desde el Capitolio, suscribir a nuestros canales de The Epoch Times en español. Y yo soy Pachi Valencia, y conmigo será hasta el día de mañana a las 8 de la noche, hora del este, en nuestro programa Desde el Capitolio. Un saludo desde aquí, desde la Casa Blanca, y esperamos que comparta este video y que nos deje sus comentarios sobre qué le dio este discurso final del presidente saliente Joe Biden. Buenas noches.